zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. And I'm the vice chairperson of this committee. Representing Parliament Secretariat. Good evening, Chair. Representing Mr. Manzi, Deputy Clerk of Parliament, Ready Clerk. My name is Ephraim, my part of the Secretariat. Thank you. And I'm Walter Nyamelando Manda, the Chairman of the Ad Hoc Committee, a Member of Parliament from Sanje Southwest. Ms. Nyondo, you've been called because you were occupying the position of Special Assistant responsible for media and communications. You obviously played a role in the communications and any preparations surrounding the trip to Ntongwa. You received summons. I'm sure you received the summons. So I would like you to respond to the summons. Once you have responded to the summons, members will ask you questions. But before you respond to the summons, you have to take oath. So may I request Secretariat to administer the oath? I, Winnie Nyondo, do solemnly swear do solemnly swear by the Almighty God by the Almighty God that the evidence I shall give that the evidence that I shall give shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. but nothing but the truth. So help me God. So help me God. Thank you. You're free to respond to the summons and why you're here, the role that you played. I don't know how you intend to do it. I'm not sure if you brought any written presentation or you will just talk us through the points. You will advise us. Thank you, Chair, and the committee. I'll just pick up some of the points and talk about it. Zikomo kwambiri. My name is Winnie Nyondo, as how you have already said, the chair, special assistant for the former Vice President, late Dr. Saulos Chilima. Panalipa 9 June 2024, Pamene Narandila call from the Secretary of the Vice President, Chimwemwe Kachikuo, kuti Winnie, tomorrow, by 10 June, you are going to accompany Madam Mary Chilima kupita kumaliro alafu kasambala kunkatabe. So go by road early in the morning. I said, okay. So on the same 9 June, tinapita ku airport kukalandira the late Dr. Saulos Chilima. Najambula tinabwerako. At night, Chimwemwe Kachikuo, the secretary of the VP, anatumiza message immediately magwirisa ntchito for the communication on WhatsApp group where they were special assistants and the special advisor to the VP, that the vice president akupita kumaliro alafu kasambala tomorrow in the morning. So on 10th, 4 a.m., we started off going to Nkatabe. We reached
We reached Mzuzu around past 8. When I reached Mzuzu, but before going to Mzuzu, I started communicating to the ADC of the VP, Chisomo Chimane, that we have started off. When going, nkati, mwina umamuza udati lipabu hapano, iye anani na atupita wa church. Then when I reached Mzuzu, I even communicated kwa iyeyo, kuti tafika kumzuzu. Then around past 8, I think, kandi 20 past, kandi half past, the PS, Lucky Squese, called me. Winnie, where are you? I said, I'm in Mzuzu. Okay. If I'm in Mzuzu, it's okay. Then, Madam Mary, ndiwa security, sana kwere na Odonia. Ndipo sana kwere na Odonia iweyo, from Kumaliroko. Bwana akakala nkula Kumaliro. Going back, iweyo nde utukakwera nao mu Donia, uzibwerera kulirongwe, so that you cover the CO ya HE. I said, okay. And he said, the administration will call me to confirm that. Then later on, Mr. Alfred Nkoma called me, kuti Winnie, ukwera nao Donia from Mzuzu, coming back to Lirongwe, so that in Kapange cover ku airport. And then from there, we started off Tinali Mzuzu Hotel. We just, after some few minutes, then we started off going to Nkatabe. Titafika Nkatabe goja. Timadikirira. Kuti the vice president should come and we start the program. Kena akatinamba from the assembly kuti tiambe program. Then tisana yambe program. Nandi because the phone that I use, it was the same phone that I use for live streaming. It's the same phone. Imene ndima kulisa chito mwina WhatsApp ndizina. So natenga phone kuti ndione message by WhatsApp kuti maybe before any communication. So I saw message from Chisomo Chimane that too much tabulous. But before that, Chisomo, when we reached in Katabe, it was 18 minutes past 9, he managed Chisomo ananena kuti airborne now. Kunipanga communication. So after the airborne now, anaya nkankati mujauta, oh thank you. Pamene nene mamunzo utafika kumzuzu chani anaza yankazi menezozo. So titafika ku Nkatabe pamene ndi maona message ya too much turbulence. But before the message ya too much turbulence, panabwera message uti thanks. Ndiya too much turbulence. Zonse zinabwerera limozi, zonse 10 minutes past 10. Yeah, thanks, 10 minutes past 10. Too much turbulence, 10 minutes past 10. Ineyo nango yanka kuti pepani. Pepani wanga sana pange tiki kawiri, anango panga tiki kamozi. Then from there, ineyo na asa phone yanga kuyamba live streaming. Napanga live streaming ija, there was no communication between Anzanga ndi ine ni mango panga concentrate pa live streaming. After live streaming ija, itamalizika. Amaliza mwambo kuti tupita kumanda. Ansembe ananena kuti pepani a vice president sabwera panopoti endizipita kumanda. Nanyamuka paja upita kumanda. Titafika kumanda ene ndisakuziwa china chichonse. Titafika kumanda kuja ndoti tembo uja sunabwere. Nati andionepo pa phone ma message. Then naona kuti ma missed calls alipo ambiri pa Anderson Mwakiro. He was calling me. And then naona me phone ija kutsegula ndi pamene nazaona kuti once you see this message please call me. Then I called him. Ati do you know kuti ndege ya bwana ako yasowa? Ine ndikuti ayi sindikudziwa china chilichonse. Then the time mene timakambirana maliro aja atafika kumanda koja. So nati ndikuyimbira tikayika maliro. Then titayika maliro
ndi pamene timanyamukanso kukakwera galimoto kubwerera. Tafika ku Mzuzu hotel kuja tinangopanga refresh, tinakumana ndi achina Joshua Varela, tinanyamulana ifeso kupita ku searching. Then tapanga searching, tinalowera mbali zingapo. Then from there it was I think entirely, I'm not sure kweni koma it was usiku, I think past 9 to 10 or past 10, early 10. Imene ananena kuti ifeyo tibwerere tizipita. Ndi pamene a secretary anapempha kuwa ku office kuti ife sitingabwerere kulilongo chifukwa choti abwana athu sitinapeze, so timapempha nawo kuti mwina mutipase malo ogona. So they gave us kuti tikagone ku Mzuzu hotel. In the other morning by 11 tinalawirira, tinapitanso kukapanga nawo search. Tinali magulu osiyana-siyana, ine nali gulu lina, yonse anali gulu lina, tinayang'ana. Ndi pamene tinapeza bode, koma the time imene timapeza bode kumene kuja tinali kuti kuli asilikali alipo, anthu alipo, ena ndi ena ochepa, koma analipo ochepa. Then from there tinapita ananyamula kumabwera kunoko kulilongo. Thank you, Chair. Thank you very much for that narration. Members will have follow-up questions, just to seek clarification. There's Kasina. Chair, mundola kuti ndifusiso mchichewa koma ndili mafuso angapo kuti mwina mai Winnie Nyondo akhoza ndiyankhapo. Sindikudziwa poyamba message imene ya watu mbona mene mwatipatsa ma message yo kapena the chat mabweresa kuti you can submit it on record. The conversation ya ino ndi Mr. Jimanini mbona mene mwina mwatipatsa the chat. Thank you, Honorable. Yes, ndili nawo mboni umenewo. Chabwino. Munali kumaliro kumene munapanga live streaming. Ngati ndafa bwino manena kuti amene analengeza pamwambo maliro kuti a vice president sabwera ndi asembe mukunyamuka mupita kumanda. Kupatula asembewo aliponso wina amene adalengeza pagulu kuti pamwambo kuti a vice president safika so pamwambo kapena analengeza ndi asembe okhawa. Pamenepo sindikukumbukira, koma amene ndikukumbukira kwambiri ansembe. Chabwino. Lomaliza Chair, mwapita ko kayang'ana thupi tsiku lachiwiri munali madimo osiyana-siyana ndi mwakamba kuti bodi inapezeka, panapezeka asilikali ndi anthu ena ochepa. Munali anthu ambiri kufika pamalopo kapena inu munafika kale anthu afika? Zikoma Honorable, ife tinafika anthu atafika kale. Ndipo angoti mtundu wa asilikali foi kumene kuno tikati asilikali ena amatenga apolisi ngati asilikali payenera kati asilikali manena IMDF ndipo mukati mudapeza asilikali mtundu wa asilikali munenati Malawi Defense Force kapena mukamba apolisi? Zikoma Honorable, analipo onse apolisi plus MDF. Chair, that's all from the Zagassi. Anta Malabada. Thank you very much, Chair. I would like a confirmation from Ms. Winnie Nyondo concerning the message that was sent to the forum that you had within your office. How many people were available on that forum? Is the forum still available? And is it possible to provide the contents of that forum to this committee? Number two, you have appeared several times in the testimonies depicting that the late Vice President was very fond of you. How would you describe your relationship with the late Vice President? Thank you very much, Chair. Proceed. Okay. Yes. Message yo forum yo ilipo sinapangidwa itiliti hai. Ilipo nditu. Message imene anapanga communicate
a secretary, which message? Yoti to Peter, a vice president, or Peter Kumaliro, or which one? I think it was a message of, is it airborne? Something like that? Or another message that you, as special assistants, would communicate concerning the travel arrangements of the late Vice President? Thank you, Honorable. Message mene ya airborne, near too much tablets. It was me, between me and the late ADC, Chisomo Chimaneni, on Telegram. But communication from the office of the Vice President, from the Secretary, it's for the whole of, it was for the whole of us. I'm a special assistant plus advisor. Yes. You asked also about how I was working with him? How would you describe the relationship between you and the late Vice President? Thank you, Honorable. Kugwira kwathu kwa ntchito ndiwo ndine, it was very good. Yes, that's what I can say. At the north, and then there's a man. Thank you, Chair. Just one question. Can you remember, during the search, can you remember who called off the search? And it was at what time? For your remembrance, can you give us that time? And then who called off the search? Thank you. Thank you, Honorable. Anali Msirigari. I can't remember if it was, but it was in police, Sanali or army. Anali in police. So I can't remember his name or even the face to say good mean Anali, but Anali wa police in it. And the time it was around past, it was before 11. It was before 11 o'clock p.m. Thank you. There's a man, and then Chair Zonzimvai. Zikoma kwambiri Mai Winnie Nyondo, chifukwa chobwera ku komiti ino ndisachisoni kuti munaluza tonse tinaluza Vice President athu mnjira imeneyi. Ndimafuna ndidziwepo kameneka kanali koyamba inu kumalandira mauthenga kwa munthu oti ali mu ndege. Likatafunso limenelo Chair, ndifuse mafunso ena. Zikoma kwambiri Honorable. Kuyankha kwanga ndingayankhe chonchi. Sindine expert wa ma network. Also wa mndege. Ayi. Koma kunena kuti kulandira message mundege ndinena choncho. Tawi zina ineyo a Vice President akamaenda kuti muna wapita Blanta mudonia muchandi makwera nawo. Kaya wapita kunzuzu makwera nawo. Ndei mapezeka zoti mwamba mucha. Sometimes ndikalemba message pa WhatsApp, kandi Telegram, kandi Facebook, ndatumiza. Si mapanga go through. But maybe after some seconds, after some minutes, imapanga go through. And umapezeka so ineso ndarandiraja ma message ena. So ndimene ndingayankhire zimene zozo. Okay, ndikudziwa mwakwerapo mwina nena experience yanu pa ndege ya mtuto wa Donia. Ndimafuna ndidziwe ngati experience imeneyo munayionaponso mu ndege zinazi ngati za Malawi Airlines kuti muli mwamba mopanda wifi ya mu ndege koma ikuluka mumatha kulumikizana. Munakhalapo ndi ma experience ena ndikumufuna musiyanitse pakati pa zimene munazoona zikuchitika mu Donia ndi zimene munazoona zikuchitika mu ndege zina. Thank you, Honorable. Ndanena kale kuti sindine expert wa network. Sindimadzidziwa za network kuti simaenda bwanji. Ndiponso sindine wa mndege. Koma mene experience yanga ndapangira because Donia ija mina ndakwerapo if not katatu or mina kafolo. Ndikamati titapita Blanta
inachitika so the same yoti kama tumiza message later on imapita ndimalandira some message kaya kunzuzi it was the same koma ya kuti mwina ndakwera Air Malawi Ethiopian ayi nditumize message sifika unless ngati mwina ndanyamuka kuno ndafika ublanta ndimalandira. Thank you. Funso langa lomaliza ndi mafuna ndidziwe poti inu ndi amene mwatsata kwambiri za media ndipo the late vice president anakudalirani kwambiri za media. Munkufufuza kwanu aliponso wina uyo analandirapo message tsiku limenelo kuchoka mu ndege ipita kwa munthu wina? Just for your own information, we don't necessarily need kuti tiziwe kuti message inali yoti chani, koma did you know of any other people who had a similar communication from your point of view? Thank you. I end there, Chair. Thank you. Thank you, Honorable. Nkhani imene yoyo mwina ikhala yondivutirapo because ineyo after ndalandira message icha I shared with the family. Natumizira Joshua Valera the same message now also appears like a square kuti ndalandira izi ndezi kanakhala kuti kwina kwalandira akanandiuzaso mwina koma popo no communication imene nalandirapo kuti enaso analandira message ndilibe imene yoyo. Thank you. Cheo Zonzi and then Mwanza Central. Tathokoza kwambiri madamu pobwera madzulo ano zikoma kwambiri ndi funso limodzi makamaka munafotokoza kunena kuti katikati mwa search mukusecha anadzayimitsa ndi munali ndi thugulu komanso mmati amene anayimitsa nali msilikali wa polisi ndesa munafotokoza chonje. Communication imene idabwera motani adakusonkhanitsa linonse ngati nsonkhano kuti bwerani tikhale malo amodzi idabwera motani popeza panali gulu anthu analowera mosiyanasiyana zidayenda bwanji? Zikoma. Zikoma kwambiri Honorable. Kusonkhana kwathu kumene mmene timapangira because ena malowera uku ena timangokhala mwina tikutsatira gamoto ina ya polisi kumatsatira anthu kumapita uku nde pamene paja zimapezeka zoti chifukwa choti pa reply pa road block paja pa road block penipeni pambali apo pamene tinayima nde aliyense tikamachoka kuosecha amapezeka zoti amatiyimisa pamene paja tonse ndi timapezeka tikuyima pape mwina zithotheka kuti ena anali asanabwere pamalo paja koma amene tinalipo nthawi imeneyi ndi mmene mawu ananena kuti tiyimire pompo kuti tiyambireso mawa. Zikoma. Mawalo mudayamba nthawi yanji kapena kuti adanena kuti muyambiraso nthawi yanji andi zidayambika nthawi yanji? Zikoma kwambiri Honorable. Mama wawo ifeyo gulu lathu limene tinali ina Honorable Emile Chinthu chimwemwe kachikuwo ndi driver amene amatiyendesa ku office tinafika ku 7 koma tinapeza kuti magulu ena alowa kale mchire apita kukasaka chifukwa amagawa timafikira pa ground pamene nanyamukira mabode kumabwera kulilongwe kuno pamene panja chifukwa choti abwera anthu amango atenga kumapita kwina ndesi ndikudziwa kuti ena oyambirira enieni nthawi imene anayamba upanga search ndi nthawi yanji koma ifeyo tinafikapo 7 pamene paja. Zikoma kwambiri Honorable. Funso lomaliza Chair. Kutanthauza kuti mmene amalengeza kuchita code of the search sananene nthawi enieni yoti mukumaniraneso the following morning? That's so? Zikoma kwambiri Honorable. Apo mwina nditha kunama sindikukumbukira. Zikoma kwambiri. Mwanza Central. Thank you very much, Chair. Madam Winnie, mukulongosola kwanu munanena kuti munafika pamalo munapeza pana anthu ochepa nthawi imene pana malo angozi anapezeka pana anthu ochepa. Mangofuna kudziwa kuti
anthu ochepa amenewa anali amagawo ati. Zikomo kwambiri onabo. Anthu ochepa amenewo amene mwina timaona kuti tikumazindikira ndi anthu oti titaonena kuti apolisi, aame, UTM ndi anthu ena oti sindikuwadziwa. Koma amene I was able to identify them, ndimapanga identify them through my uniform wawo. Ame, polisi ndi UTM ndi ena anthu oti mwina titakuwadziwa. Zikomo kwambiri. Yep. Yeah. Mwina mungo lingalira inali nthawi yanji imene mafikayo, komanso inali kuti malo adziwika kumene kapena kuti adziwika pakanthawi imene mafika pamenepo. Zikomo kwambiri onabo. Mmene nanenera poyamba paja kuti amagawa magulu timalowera uku ndi uku, so kufika pamalo paja zimakhala kuti awa afika mnthawi yawo, afika ndi gulu lawo, awa afika ndi gulu lawo. Ndezi mapezeka zoti pansewu patara pamene timakhotera upita kumalo kutawa kuja kungoziko panali anayikapo asilikali. Aliyense gamoto ikamachoka kuti ngati abwerera za searching azilowera uko, akabwerera za searching azilowera kumeneko. Zikomo kwambiri ona. Yeah, Atlanta Malabada. Yeah. Thank you very much, Honorable Chair. Ms. Winnie Nyondo, you mentioned that you were live streaming the program for the funeral of the late Honorable Rafika Sambala. Do you still have copies of this program? Maybe somewhere, maybe on Facebook that we can refer to. Secondly, when you are searching for the VP, at this particular time, what was the security detail from your office doing? Did they initiate any search and rescue programs? Thank you. Thank you, Honorable. Pa Facebook mwina ngati ndingalowepo kupanga search, koma Facebook these days inayamba kuti ukapanga live streaming after 30 days imapanga delete zimachoka. Then maybe if I can go and look for it, if it's there. If it's not there, maybe napanga download, I need to go and see it. Yeah. Security yaku office kwa OVP, they were also there. Timapangira limozi searching. Thank you. Isakasena? Zikomo kwambiri Chair. Ndimamvetsera mene makamba muja. Ndimafuna mutatiuza ko Mayi Nyondo. Tsiku mene munakaseja nkubwerera zifukwa zimene anaperekera ndi kuti nyengo inali bwanji tsiku limene lolo mene mumakaseja makayang'ana ndege osatusaka nyengo inali bwanji andi funso lina lachiwiri. As a media person, I'm so much and very much sure you are familiar with top police faces. Nkhope za akuluakulu polisi mwina mazidziwa. Akwa bambo Richard Luhanga madziwe. Thank you, Honorable. Yes. Richard Luhanga ni madziwa, he was there. Amene ankati mu siya search kuti tiyambira somawa anali aluhanga anali munthu wina. Chifukwa ena ananena kuti anali aluhanga. Azana atabwera ananena kuti is a commissioner from the north, Mr. Luhanga ananena kuti tiyambira somawa. Can you confirm kapena you have a different evidence, opinion? Ndi pamene mwina nditaunena kuti to confirm kuti anali Luhanga ndayiwala. Sindikudziwa kuti anali ndani, koma ndanena kuti anali wa polisi. Simnamone nkhope? Nkhope nayiona koma mwina tinali anthu obalalika ndikale. So I cannot say kuti anali Luhanga. Mwina anali Luhanga kaya anali ndani, sindikudziwa koma anali wa polisi. Thank you.
Okay, chair pomaliza ngo kafuso lina lija kani ya nyengo ya tsiku ma panga call the session. Zikoma kwambiri. Nthawi imene timapanga sechi nthawiyo inali yosiyana ndi imene inalili mmamawa, because pamene ife timayenda mamawa a driver aso amachita kuvutika oyenda pakati amaonera ka line ka white kacha ndi kayero mkambali, koma ya madzulo inali ko better off than panga compare ndi ya mamawa. Zikoma kwambiri. Thank you so much, Honorable Chairperson. My Winnie Nyondo. Ndiwafuna ndifuse fuso kuti panayi mudawuzidwa kuti mupita ndi Madam Chilima by road kupita ku Maliro. Mukuuzidwa kumeneko ndekuti kumasonyeza kuti a Vice President sapita nawo ku Maliro. Apita ndi a First Lady a Mai Chilima. Ndiye ndimafuna ndidziwe ngati mmaforamu mwanu mudakambidwako kuti programu ya sintha bwanji kuti a Mai Chilima aja sitipita nawo by road, a Vice President ndi amene akupita. Padali ukambirana kwina kuli konse pa nkhani imeneyi, komanso kuti chifukwa chani ma program adasintha. Fuso loyamba limenelo. Fuso lachiwiri linonena kuti ndimafuna ndingomva kuti inuyo ndi Bambo Varela, chifukwa Bambo Varela mukuwadziwa, amene adayambira kufika pa malo angozi, adali inuyo kapena mudakapeza Bambo Varela atafika kale? Zikoma kwambiri. Zikoma kwambiri Honorable. Kufika pa malopo siningakumbukire, because it's like tonse tinali obalalika kuti anayambira ndani chanchani timangoona kuti mwina anthu afika pa malo pamene paja. Funso lina lichamwati bwanji pepani? Palibe vuto yayi. Ndimafuna ufusa kunena kuti mudawuzidwa kunena kuti mupita inuyo ndi Madam Chilima ku Maliro ndipo mugwiritsa ntchito galimoto. Koma kenako munadzamva kuti yayi a Vice President akupita, kenako inuyo mudanyamuka mamawa nkumapita ku Maliro. Ndiye mafusa kunena kuti kodi mmaforamu mwanu poti munali ndi foramu yanu imene mmakambirana kaya WhatsApp ndi zina zotero, padali ukambirana kwina kuli konse kumene kudasonyeza kuti nchifukwa chani programu inasintha kuti malo moti mupite ndi Mai Chilima a Vice President akupita, padali ukambirana kwina kuli konse kapena padalibe? Zikoma kwambiri Honorable. Mene nanenera kuti panaini kumamawa anatiuza kuti tupita ndi Madam Mere wa company Madam Mere upita kunkhatabe ku Maliro. Usiku ndi pamene anatiuza kuti a Vice President akupita. Sana nene kuti Madam Mere sakupita, anangoti so a Vice President akutani akupita. Then a PS undiuza ineyo atandiimbira phone ndi amene ananena kuti Madam Mere sanabwere, sanakwere nawo, kwa security sanakwere nawo. So ukoko Winnie ukwera ndi wa security mukwera muzibwerera limodzi. So pa forum pathu kunalibe zokambirana kuti ayi chanchani, kunali chabe communication kuti a VP akupita ku Maliro alafu kasambala. Zikoma kwambiri. Athokoza kwambiri. Mwati ngufufuza pa nkhani imeneyo. Anabwera sikwese amaso a Yesaya adafotokoza kuti munali pa ndandanda pa manifest kuti muuluka nawo ndege kupita ku Nzuzu. Zimenezo munkaziziwa munauzidwa? Zikoma kwambiri chair. Zimenezo zo sinauzidwe as communication kuti ine ndinali nawo kuti ndikwera ndege.
koma ndimangodikirira kuti mwina andiuza. That's why mama watinangonyamuka kumapita. Ziko. Manena kuti mapanga live streaming program a former vice president komanso mapanga post kuti mukapanga live streaming ni mapanga post pa page yandani. Ziko makwambira chair ndimapanga pa post pa page ya Winnie Nyondo. Ziko. Chimene simapangira post pa page ya vice president inalija. Ziko makwambira chair pa page ya vice president amapanga ndi PRO Pirirani Phiri. Ziko makwambira. Kusonyeza kuti inoyo yani nayo kwambiri ku social media. Tinene choncho Titautero nali wa media wa political. Ziko. Sono inoyo munapanga post kani ya turbulence pa page yano madzulo atsiku la ngozi imfa itamveka ndizoona kapena zabodza. Ziko makwambiri chair sinali zabodza sitsiku limene lolo ayi. Ziko. Koma munapanga post za turbulence. Ziko makwambiri chair after a day or 2 days, yes, napanga post ndineyo pa page yanga. Ziko. Nde pali chifukwa chimene munachipangira delete post imeneyo chifukwa anthu if inoyenda imene munatitsegula maso zoti kuli ngozi yachitika zifukwa zake mudazichula za turbulence. Nde anthu ambiri dala odabwa kuti message ija kuyisakasaka pa page pano sili kuipeza. Padali chifukwa chimene munayipangira delete message imeneyi. Ziko makwambira chair ndikumvato kwa inuyo kuti inapangidwa delete. Post manager ilipo mpaka pano. Kaya ndidzana lomwe ndimayiona ilipo, it's there. Ziko makwambira. It's on your page. Yes, it's on my page. Okay. Secretary, can we verify this information? Atokoza kwambiri chifukwa cha kufotokoza mbali imene munagwira ndikupanga clarify my areas ena ndi ena anthu amaona ngati munapanga delete ndi mafuna tipange verify kuti inuyo munali close kwambiri kwa former vice president ndi sizimamveka bwino kuti munapanga delete message imene inali ya vice president umene mmagwira ntchito ndi timakufuna timvetsese kuti message imene idakalipo kapena ayi ndi matisime kuti message imene idakalipo pa Facebook tiyilondoloza bwinobwino kuti tidziwe tsatane zinaenda bwanji. Chair, nimangofuna ikapanga supplementary question ku statement mwapereka. Ndimangofuna mutatha ku mmene mumazindikirira inuyo ndikuziwa sinu katswiri wa ndege za ukatswiri wa zouluka choncho koma mmene ananena kuti too much turbulence poti ndi chizungu inuyo munayipanga interpret bwanji message iyo ziko muchea. Ziko makwambiri honorable ineyo sinayitanthauzire mulimozi mmene inalili ndi mmene inalili mwachizungu momwe nalemba mwachizungu mmene inalili kupanga post pa page ndimapanga post mwakulira kwanga kuti mawu amene aja chisomo anandilankhula mawu awo chisomo kundilankhula chisomo chimanene kundilankhula kunditumizira ma message. It was not the first time. Chisomo chimaneni ma programs onse a vice president akamanyamuka akamapita timapangana communicate kuti mwina ife tatsogola ngati ine sindili pa convoy mwina ndatsogola amandiuza tili mwakuti tili pakuti so timapangana communicate kuti ndidzidziwa kuti ali pafupi kuti ine ndiyambe kugwira ntchito. Zikoma kwambiri. Yes, I will allow you to speak and then wind up with
Zomba City South. Chair, while the Secretariat was verifying, I was of a view, as a part of submission, the Mboni Irabange submit before this committee, as my first question is to provide to this committee the screenshot or that conversation of the actual messaging between her and Mr. Chimaneni, the late, and also I think she can screenshot today's date. Will show how he's going to screenshot the actual post. And that should be part of submission of how witness testimony before the committee. I was proposing through the chair. Yeah, Zofonikira, I think the bank follow on Donomagamene. Zomba City South. Zomba kwambiri chair. Naneso ndiye chite join azinzanga hapo kuya mikirani Mai Nyondo chifukwa cha kubwera kuzaonekera ku committee ino. Funso langa lifananako ndi honorable akudedza Mayani kuti munalandira uthenga ochokera kwa late Chimaneni ndipo anakufunsani kuti munautanthauzira bwanji. Ine ndikufuna kuziwa ngati akakanali koyamba kuti munthu amene mumagwira naye ntchito wachoka ali malo ngati amene aja ndege kukulemberani uthenga kufoni kwanu, kuti kanali koyamba kapena zakhala zikumachitikako m'mbuyomu. Munayankha kuti simungati kuchita interpolate, koma ndimafuna ndikuziwa ngati chinali chisimo cha anthu amene mumagwira nawo ntchito kuti muna akayenda amatha kumakuponyerani mauthenga. Zikoma kwambiri. Zikoma kwambiri honorable. Ndanena kale kuti sikanali koyamba. Ndipereke example imodzi. Ulendo wina bwana anaenda pa ndege kuchoka ku Lilongwe kupita ku Karonga. Ineyo ulendo umene unaenda by road. Chimodzimodzi chisomo ankandilankhula. Tikunyamuka tili pakuti mpaka kukafika kuti ku Karonga, sikanali koyamba. Nde honorable akudedza Malango ananena kuti kupanga mwina screenshot. Dedza Kasina. This mati Malango, yeah, Malango. Yes, Malango. Chair, please, it's Malango. Amati ndipange screenshot the message, the chat imene tinali nayo. Then ndimati mwina pamene popo ndipemphe nawo kuti mwina oloso ma expert ena olukandi ku secretariat aonetsetse chifukwa chakuti Telegram imasiyana ndi WhatsApp. Telegram ngati sunagwiritse for some time account ija imapangidwa delete. Ikapangidwa delete, but when you go umazapezeka zoti machati onse alipo pacha. Kandi zithuzi zonse kachili chonse chimene mapanga from the beginning, it's there. So musadabwe kuti mwina message number mwina sikuoneka koma the message is there. Kandi zakale ngati mukufuna zakale za ma screenshot, I will provide that, no problem. Thank you very much. Tukutokozeni faja nthawi yanu imene munati basa ndikuyankha mafunso onse. Nakufunsani funso la message imene munapanga post. Munanena kuti simunapanga post pa 10, munapanga post pa 13. So tikhatu kufufuza tionetsetse pa page pano kuti simunapanga post pa 10 pa tsiku la ngozi. Ngati zipezeke kuti mukunama matenga oath, if ya parliament mkhale mene CDC anoti mwatinamiza mafuna ndikuchenjezeni foka ikoneka kuti munapanga post pa 13 June nde ndikumazifusa cholinga chopanga post chino pa 13 June ngozi itachitika kale yapangika chinali chani. Ndine mafunso ambiri koma ine imene ndikukumbukira inali pa 10. Ngati ndikunama kafukufuku atuza koma
ngati mukunama matenga oath ngani imene inde kuti tifufuza bwino mwinatu muzayankhe mafunso ku polisi. Tikuthokozeni chifukwa cha kuzipereka kwanu poyankha mafunso onse. Mwina muli ndi mawu ena omalizira amene mukufuna mutifotokozere. Zikomo kwambiri chair ndi komiti yanu ndi media yonse. Zikomo kwambiri pondiyitana kuti ndizakhale nawo pamaso pano kufotokoza zimene mwina zimene zokhuzana ndi message imene ndinalandira. Ineyo ndikuti zikomo kwambiri, ndilibe mawu amene mwina ndingawonjezere, mwina ndingalankhuleso. Tathokoza zikomo. Mukhale ndi usiku wopambana, muyende bwino. Zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV